Hi friends, welcome to GMK tutorials. So today we are going to discussing about the 2 by 1 mux. Okay, 2 by 1 mux, which is used for the multiplexer applications. Okay, so let us see the circuit diagram and truth table for this one. Okay, 2 by 1 multiplexer. Okay, the graphical symbol for this one 2 by 1 mux is this is the output line, this is the input I0, I1, 2 by 1. This is nothing but a selection line. Yes. So this is a graphical symbol as well as truth table for this one is truth table for 2 by 1 mux is. So here selection lines S and F. Okay. This is the truth table for this one. When S is equal to 0, it selects the I0 value, and S is equal to 1, it selects the I1 value. So this is a truth table for so this is a truth table for the 2 by 1 multiplexer. So let us see the some scenario in this one. So generally we know that M is the selection lines, N is the input lines. Okay. So based on our this formula, we can represent 2 by 1 and that's a 2 power m into 1 format also 2 by 1. So where m is equal to selection lines is equal to only 1 and the total number of input lines is equal to 2. Therefore 2 power 1 into 1 means 2 by 1. So this is a representation for 2 by 1 maxis also. Moreover, based on this truth table, we can write the logic diagram for 2 by 1 multiplexer. So let us see the logic diagram for 2 by 1 multiplexer. Logic diagram. Logic diagram for 2 by 1 multiplexer where I0 is the input, S is the selection line, I1 is the input. So it is connected to like this NOT gate. And these two are connected to one AND gate. NAND gate, and this I1 is connected to this AND gate. Okay, these two are connected to the one OR gate. Okay, this is a F value. So this is a logic diagram for AND gate. So let us see how this one F is equal to
S bar into I naught is one function plus S into I1. So when S is equal to 0, what happens? If S is equal to 0 means F is equal to S bar is equal to 1 into I naught plus 0 into I1. Therefore, F is equal to I naught only. So this means which selects therefore it selects F is equal to I naught only. So this is a case for when S is equal to 0. So this is a scenario for one case, okay, when S is equal to one case. Wait a minute. When S is equal to 1, what happens? So F is equal to, know that logic function for this one, S bar I naught plus S into I1. When F is equal to 1 means that S bar is equal to S is equal to 1, S bar is equal to 0. We know this one. At the same time here also it is a complement nature. Therefore S bar is equal to 1. So from this S bar is equal to 0, right? So 0 into I naught plus 1 into I1. Actually S value is equal to here S is equal to S is equal to 1. Therefore F is equal to 0 plus I1. Therefore F is equal to I1. So based on the corresponding selection line which decides the which input you are going to select and passing to the output side. So this is the basic multiplexer for 2 by 1 mux. Okay, so let us see in our mother language. So multiplexer 2 by 1 multiplexer అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఒక సెలెక్షన్ లైన్ ఉంటుంది. ఈ సెలెక్షన్ లైన్ బేస్ చేసుకొని ఏ ఇన్పుట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఈ మల్టీప్లెక్సర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎస్ ఈజ్ ద సెలెక్షన్ లైన్ అని, మనకి ఎఫ్ అనేది అవుట్పుట్ లైన్ గా, ఎఫ్ అనేది మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఐ నాట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే I1 ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మనకి ఒక బేసిక్ క్రైటీరియా ఉంది. M అనేది సెలెక్షన్ లైన్స్ గా తీసుకున్నప్పుడు, N అనేది ఇన్పుట్ లైన్స్ గా తీసుకున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ నో ద సెలెక్షన్ లైన్స్ యూ కెన్ డిసైడ్ ది టోటల్ ఇన్పుట్ లైన్. దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి 2 పవర్ n ఇంటూ 1 ఫార్మాట్ లో తీసుకున్నా అంటే వేర్ M is equal సెలెక్షన్ లైన్ కూడా 2 పవర్ 1 is equal 2 by 1. At the same time if you want to represent the selection lines, okay, already మనం ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లైన్స్ సెలెక్షన్ లైన్స్ M is equal కావాలంటే M is equal to selection lines, therefore log n base 2 is a formula where log n means that here total number of inputs for 2 by 1 mux, so 2 power 1 format, so 1 into log 2 base 2. log 2 base 2 value is equal to 1 kabatti, therefore we can get 1. So therefore selection lines in case of the 2 by 1 mux koste we have only one selection line. Okay, this is the criteria, right? This is a truth table. So this is a logic diagram. So ఈ లాజిక్ డయాగ్రామ్ చూసారంటే మనకి I naught వాల్యూ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ది కోరస్పాండింగ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
you can add first function, first one and second one. Based on the corresponding selection line, only one function is activated. Okay, therefore f is equal to s bar into I naught plus s into I1 is a logic function. Okay, so this is nothing but 2 by 1 multiplexer. If you know this concept for DST students, you can write the Verilog program in the structural manner. Okay, e basic structure this code you can write the program in the, so as well as for DST students. So you can use the structure for Verilog program in gate level model. Okay, gate level model లో మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ డేటా ఫ్లో. ఓకే, డేటా ఫ్లోలో ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ బిహేవియరల్ మోడల్. ఓకే, సో with the help of this one we can write the programming in the behavioral model. So this is nothing but 2 by 1 multiplexer. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జిఎంకే ట్యూటోరియల్స్. ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. వీ విల్ గివ్ ది బెటర్ అప్ టు మై నాలెడ్జ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ all the viewers and subscribers. Thank you all of you.